Man sieht das auch. Hello, sir. What? Der war doch vorhin noch nicht da hier. Named Leonard Shoulder. Do you know him? I don't. Do you, love? Never heard of him. There you have it. Now clear off. Hier, der war doch vorhin noch nicht da. Curmudgeonly looking old fellow. Der ist das doch. Hello, sir. Right, Do you know a Mr. Leonard Shoulder? you're not local. You've come on that bloody train, haven't you? Bewley's going to dogs. Okay. My name is Thomasina Bateman, and you are... None of your business, lass. Where's your husband? None of your business, sir. You're Sing. brave coming in here, all on your own. I'm a grown woman. I'm Cyril. It's a pleasure to make your acquaintance, Cyril. Do you know Mr. Shoulder? That be none of your business, lass. I don't come to your city poking around asking questions, do I? Man just wants to enjoy his ale in peace. Ey, wie mysteriös die Leute alle drauf sind. Die sind alle so misstrauisch gegenüber Outsidern. Das ist halt wirklich wie in einem H.P. Lovecraft-Roman. Wie in, wie hieß denn das nochmal? Wir haben auch schon mal so ein Text-Adventure gespielt. Weiß ich jetzt nicht mehr. I take it you are not enamored with the railway station. Bewley's gonna be swarming with outsiders, like you. We don't want you coming here. It's as simple as that, lass. Why not? This is our town, our land. I assure you, I am not here to cause trouble. We'll see about that, won't we? What can you tell me about Bewley? We're a proud community. I've lived here my whole life. Not much here to interest folks like you. Folks like me? Aye. Bye for now. Ta-ra, lass. Mr. Shoulder should really be here by now. I'll sit down and wait. Hey, wir warten. Oh, die zwei sind schon Who on gegangen. earth is he? What a waste of time this is turning out to be. Wo ist er denn? Da ist er. Ne, das ist der Trunkenbold. Evening there, miss. Not you again. I just wanted to apologize for earlier. I deserved that slap. I'm sorry for my behavior. The drink gets a hold of me sometimes. Let's start again, shall we? My name is Arthur Tillett. Thomasina Bateman. What brings you to Butte? Nicht anyway? I'm herumtorkelt. here to meet someone, but he has not arrived. His loss, if you ask me. Perhaps you know the gentleman, Mr. Leonard Shoulder. Oh, I know Mr. Shoulder all right. If I may be so bold as to say, he's a bit long in the tooth for you. The relationship is not what you're implying. I've never met him. In fact, I know very little about him at all. Get me an ale and I'll tell you all about the old sod. Must I really buy you a drink for this information? Ich habe auch überhaupt gar kein Geld. Must I really buy you a drink for this information? Please, Are you sure it's wise to have another? please. Don't you want to hear about old Leonard Shoulder? You drive a hard bargain, Mr. Tillett. As you wish. Thank you very much, Miss Bateman. Ah, jetzt müssen wir wirklich was kaufen. Ich habe doch ganz wenig Geld I nur have only noch. 2 pence left. Ja. My assistant Kenneth is bringing more funds Ah, tomorrow. wird jetzt natürlich witzig. Was kostet so ein Ale? How can I help you? A tankard of your finest ale, Mr. Kemp. Meine, vielleicht nicht den Finest. Geben Sie mir den für 2 Penning. There we are. 2 Oh, pence, das ist ja perfekt. Wir kommen genau auf 0 Thank raus. This was the last of my money, but Kenneth will be here tomorrow with more funds. Der Kenneth, ey. Here you are, Arthur. Thanking you. Donk. Ey, langsam trinken. Oh, that hits the
spot that does, lass. Now then. Langsam trinken! Old Len. Leonard Shaw. Ich wusste es. Er hat uns gar nichts erzählt. Mr. Tillett. Ach, schön. Oh, for heaven's sake. The man is in a drunken stupor. Nun, dieser Leonard. Ach, schön. Mr. Tillett? Nee, der ist komplett He's not K.O. dead. Just very Der drunk. ist Game I'd Over. still like to hear what he has to say about Mr. Shoulder. After one drink too many, Arthur Tillett has passed out. I do not need to use the lavatory. Der ist einfach umgekippt. Dieser Kerl, ey. Fireplace. Arthur Tillett. The crackling fireplace is more welcoming than the facial expressions of the locals. Mann, verdammt, wie hieß das denn noch? Jetzt muss ich die ganze Zeit permanent drüber nachdenken, was wir da gespielt haben. Innsmouth Case, so hieß es. Das haben wir gespielt. Das war auch im Cthulhu-Universum sehr atmosphärisches Text-Adventure mit einer sehr verstörenden Szene. Also sowas habe ich in noch keinem anderen Videospiel erlebt. Ich meine nicht den Sex mit den nackten Fischmenschen, sondern noch was anderes. Das war, da denke ich heute noch dran zurück. Also könnt ihr euch auch gerne mal angucken. The Innsmouth Case. Und dann gab es noch ist ja immer dieses Westküsten abgelegenes Dorf. Gab es noch auch ein Text-Adventure, schon sehr, sehr alt. Ach, scheiß drauf. There's nothing else I wish to discuss at the moment. Ja, was machen wir denn jetzt? Do you know a Mr. Leonard Shoulder? You ought to be careful asking too many questions round here. Be on your way. Oh, I don't mean to... Listen to me, will you? Be on your way. Mann, was ein alter Knarz, ey. I should wait here for Mr. Shoulder. Er kommt nicht. Good day, sir. I said good day, sir. Ja, irgendwie schwierig. Oder wir gehen hoch pennen. Ist das hier Mr. Shoulder? Easy-faced peasant boy, painted in a naive style. Ey, ganz ehrlich, können wir dem nicht sagen, pass auf, wenn er kommt, soll er hochkommen, an meine Tür klopfen. Ansonsten gehe ich jetzt pennen. I have nothing else to ask for the time being. Tja, jetzt sind wir wieder auf unserem Zimmer. No doubt the mattress is stuffed with itchy straw. I do Wir feel pennen. tired after the trip, but my meeting with Mr. Shoulder must take priority. Ja, der kommt aber nicht bei, der Junge. Was ist denn das Problem mit dem? Mr. Shoulder. Mr. Head and Shoulder. Ich habe Angst die ganze Zeit, dass jemand meinen Mantel klaut. Können wir den nicht irgendwo anders hin tun? It's Mr. Stanley Kemp, the proprietor of the Plough and Furrow. He has the serious and worn-out facial expression of a man who deals with drunkards on a nightly basis. There's nothing else I wish... I'm not going to wait. I don't care for being yelled. Ich dachte schon, der alte Knarz, den können wir noch ein bisschen auf den Sack gehen. Mann, Arthur. Tillett? Oder oft He's genug not und dead. dann... Just, I would still like... Vielleicht kann man den aufwecken. He's not... I would still... Oh, ich habe eine Idee. Mit dem Wasser. Wie weckt man einen Trunkenbold auf mit Wasser? Oh, what the hell were that for? You passed out, Mr. Tillett. Oh, sorry, lass. Where were I? Leonard Shoulder. Hold on another minute. I'm making for a piss. Oh, das kann nicht, wenn er wieder läuft. This Er man findet is schon mal wieder gut. unbelievable. Der Junge, ey. Arthur ist ein Papagei. It feels like an Ah, hour has dunkler. passed. Perhaps I should go in there and check on him. Ist schon wieder eingepennt auf dem Pissoir. Miss Bateman? My apologies. The ladies are closed due to faulty plumbing. You'll have to use the gents. Perfekt. Lovely. Wow, was ist das denn? What the fuck? Was sind das für Geräusche? Ich will hier weg. Oh Gott.
Das ist ja jetzt wie Lone Survivor. Das ist ja... Oh Gott. The mirror is coated in a thick layer of grime. The mirror is coated in a thick... Some excavations are best left to up. Dirty Towel. Looks like the towel has not been washed in months. Trocknet jeder seine Hände ab. The water looks highly questionable. Oh, das ist irgendeine Maschine. Was ist das für ein Geräusch? These look modern. I'm Genau, hier surprised. Urinal. Ich dachte, er hängt, klebt da jetzt dran. The smell of urine is nauseating. Nauseating. Ey, hier lernt man noch Wörter. Oh Gott, ich hab Angst, Leute. Mr. Tillett? Mr. Tillett, are you in there? Ist da ein Mr. Tillett? Ne. It sounds like someone is in Oh there. Gott, ich will nicht. Es ist schon gruselig. I can see it's still raining out there. Hier geht's nach draußen. The door Abgeschlossen. opens a crack, but appears to be blocked from the other Locked side. from the other side. Ey, der muss hier drin sein. Achtung, I can hear someone moving around. da läuft jemand im Matsch. Tillett? Arthur, are you out there? Hier, Innkeeper. Judging from the draft coming from below, Der will die Zeche must be prellen. outside. I should investigate further. Ey, da ist jemand draußen. Mr. Tillett, are you in there? Ah, okay, ist noch eine Katze. Miauz. Miezi. Oh, you're not Mr. Tillett. Miezi. Die ist ganz entspannt. Miezi. Dingy thing is fast asleep. Mitten im I'd Raum. rather not touch it. The thing stinks to high Ach komm. Ja, okay, die stinkt. Boah, gruselige Toilette. Meine Güte, ey. Mister, machen Sie mal was mit Ihrer Toilette. Da kriegst du ja einen Rappel da drin. Da wirst du ja rammdösig. Meine Güte. Okay, irgendjemand haust hier hinten rum. Excuse me, sir. Hallo? Ellie. Exit und Ellie. Boah, das hat eine starke Atmo, das Spiel. Hammer. Hier ist die Tür. A beam of wood is propped up against the door, barring it closed from the outside. Ich will einen Shortcut aufmachen. Someone has wedged the door shut. Mr. Tillett. Why would he have done that? Wenn er echt die Zeche prellt, haut von innen ab und stellt was vor die Tür. Ey, diese Toilette. Mr. Tillett leave, then block the door behind him. Something strange is going on here. Was ist mit Mr. Tillett Who passiert? was that old chap I saw outside the alley? He headed eastward. Maybe I could catch up with him and ask him if he saw Mr. Tillett. Was ist mit Good Old Arthur passiert? Katze, wie kannst du hier schlafen in diesem Horrorraum? Guck mal, ein Handschuh. Single glove is lying in the mud. A pearly white gent's glove. It's Oh, Michael certainly unlike Jackson anything war Mr. hier. Tillett was wearing. Es war Michael Jackson. Er steckt hinter allem. Seems rather out of place here. Peculiar. Glove Sturdy barrels. looking barrels, no doubt used to store ale. A warm glow permeates from within, making me feel somewhat cold and damp. The post has been embellished with a fine bronze bust of a horse. I could Hitching tether a horse post. here if I had one. Ah, da binden die ihre Pferde an. In der letzten Gasse. Also der ist nach hier abgehauen. Da ist er. Sir? Das ist doch bestimmt der Leonard Shoulder hier. Boah, das ist ein verdammt gutes Spiel. Da hat jetzt gerade jemand das Licht ausgemacht. A humble local dwelling. I don't wish to go knocking door to door. Verdammt, ist das ein gutes Spiel. The old man has disappeared into the darkness. I'd best turn back to the inn. I'm the fucking King of Darkness. A humble local dwelling. Er ist einfach verschwunden. Ja, die will jetzt natürlich nicht da ewig weit rauslatschen. Vor allen Dingen mitten im strömenden Regen. Und hier ist jetzt auch nichts mehr. Mysteriös. Wo ist Arthur hin? Mit dem Innkeeper können wir da vielleicht mal drüber reden. Was der hier die Zeche prellt. Last orders. Oh, der I macht should get zu. some sleep. Finding the missing men of Bewley shall have to wait for tomorrow.
Tja, ich würde sagen, das war Leonard Shoulder, der weggelaufen ist. How can I help you? Have you seen Arthur Tillett? I thought he were with you. He went to the lavatory and has not returned. That sounds like Arthur Tillett. Don't worry, lass. He'll be back. Thanks for your time. As you were. Ah, das ist so eine komische Stimmung hier. Da ist auch keiner mehr da, außer der betrunkene Heinz hier. Oder er ist Arthur Tillett. Nicht Arthur Tillett, Leonard Shoulder. Perhaps a little more time in front of the fire. Ist das jetzt einfach nur eine Option, um hier zu bleiben? Ja. Yes, I must get some sleep. I shall track down Mr. Shoulder tomorrow. Miss Bateman? Yes? Off to bed? Yes. I'm afraid Mr. Shoulder's let me down. The rotter. Perhaps he will make himself known tomorrow. I should hope so. This is turning into a waste of my time. Ah, don't mind the locals, miss. It's just that we don't get a lot of visitors in Bewley. Quite. They mean well, believe me. Sure, Mr. Kemp. Please, call me Stanley. Good night, Stanley. The Stanley Parable. Über ihn gibt's auch ein Spiel. Also auch hier hört es auch nie auf zu regnen, ne? Ist auch wie in Innsmouth. Da hört es auch, glaube ich, nie auf zu regnen. Miezi! Miezi! Wie hat diese Katze die Tür geöffnet? Das ist eine geile Katze. Diese mit den platten Schnauzen. Die sind super. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich kenne mich da nicht aus. Hey, die Stinkekatze war in der Nacht bei uns. Bolted from the inside, just as I left it last night. Das war ein Traum bestimmt. Guck mal, die hatte die Tür abgeschlossen. As I suspected, I must have dreamt of that wretched-looking cat. I must say I'm relieved. Right then. Let's see if I can track down the elusive Leonard Shoulder. I'm rather anxious to get to this barrow. I also wonder what happened to Mr. Tillett. So viele offene Missionen. Was ist mit Mr. Tillett? Wo ist die Miezi? Moin. Good day, Stanley. Moin, Stanley. I must say, last night has rather put me off using these toilets. Ich wollte nur mal gucken, ob dieses Gedröhne weg ist. Did you sleep well, Miss Bateman? Not really. I have the rather queer recollection of a cat entering my room last night. A cat, you say? Yes, an odd-looking grey one. I must have been dreaming, as I locked the door and windows before I went to sleep. I saw a similar cat in the lavatories while searching for Mr. Tillett. Ah, Herbert. Oh, he's a harmless thing. Das ist ein guter Name für eine Katze. Herbert. Indeed. Seeing him in the lavatories must have conjured up the strange dream. The mind is capable of manifesting frightful things, Miss Herbert. I'm happy to report the rain of yesterday has lifted. It's a clear morning outside. Crisp. I've prepared a room for your assistant. What time will he be arriving today? His train will get in around midday. Kenneth will also be bringing my excavation equipment. Oh, aye? What does that entail? Picks, shovels, buckets, lighting and such. He usually packs it in a large crate. Come to think of it, I'll need somewhere to store it. You're welcome to use the alley behind the inn.
for any such bulky items. Oh, is it safe to do such a thing? My equipment is valuable. Ich meine, der stellt auch seine Fässer voll Ale in der Gasse ab. That sounds capital, thank you. You're most welcome, Miss Bateman. We look after our guests here at the Plough and Furrow. I'll let you get on with your day. I'll be back with my assistant when he arrives. Miss Bateman, Yes? I've something I wish to get off my chest, as it were. Okay. Was liegt denn I've been Ihnen? tossing and turning all night, Miss Bateman. I feel rotten, I really do. What on earth are you talking about? As you know, I like to run an honest establishment. And well, I have not been honest with you, lass. I do know of Hobbs Barrow. You do? I do. Hat uns dann Many angelogen. here do. There are stories tied to that place, you know. If I've learned anything in this life, it's that some stones are best left unturned. Old Leonard Shoulder is someone to be wary of too. I can't tell you what to do, lass, but you'd best avoid him. Verdammt, der Typ ist vertrauenswürdig. Ich glaube, das ist der vertrauenswürdigste Typ hier in diesem ganzen Dorf. Er wollte uns helfen eigentlich, indem er uns angelogen Why lie hat. to me about Hobb's Barrow? I know, lass, I know. I feel dreadful. But why? What are these stories you speak of? I really can't tell you more. If you insist on visiting that place, you'll have to seek out Mr. Shoulder. He brought you here. He should be the one to tell you. I must say, Mr. Kemp, this is all quite puzzling. I've never let local superstitions stop me in the past. I pride myself on being a woman of logic and reason. I've no time to waste on such matters. As I say, seek out Mr. Shoulder. He can tell you more. Where is Hobb's Barrow? I don't know. I say that on my mother's grave, Miss Bateman. I now find that hard to believe. The moors are vast, lass. I'd tend not to go wandering out there. A grown man could lose himself and not be seen again. Deswegen brauchen wir irgendeinen Führer. Why must I be wary of Mr. Shoulder? The man has a certain reputation. For what? You've seen it already. Were he here to meet you last night? No. Precisely. A man not to be trusted. Und dann sehe ich ihn in der Gasse und der läuft komisch weg. Where does Mr. Shoulder live? I can't say for sure. As I think I told you last night, he's a quiet man and keeps to himself. He only comes in here to collect his post. Leads me to believe he lives a fair distance away. Certainly not in the village itself. Might someone around Bewley be able to help me find him? You could ask around. As I say, lass, Bewley folk mean well. Don't forget that. I shall return later. Good day to you, lass. Guten Tag. Wir gucken uns mal im Dorf um. Ah, guck mal, hier zwitschert. Wie guckt der denn? Der guckt, als würde der mir gleich auf die Schnauze hauen. Und den Schmied höre ich auch schon. Hogwash. All of it. I have a few hours until Kenneth arrives. I should use this time to find Mr. Shoulder. Oh, der sieht aus wie ein Schläger hier drüben. Map unlocked. Jetzt drücke ich mal M. Ach so, da kann man dann quick traveln. Railway Station, Bewley Village Square. Ah. Man. Hello. My name is Thomasina, and you are? Now then, that's none of your concern, love. What do you do around here? Hey up, you're not scared of sticking your neb in. I look after the churchyard. Dig the graves. Ha! What can you tell me about the church? Aye, it's a church. Quite. Okay, das ist klasse. Do you know a man named Leonard Shoulder? I don't know out about no Leonard Shoulder. Hey, du willst mir nichts sagen, aber warum guckst du mich dann so böse What can you an? tell me about Hobb's Barrow? Not to be found digging around in those things. You know of local barrows then? Don't concern yourself. What can Dachte you mir tell eben me schon, about als auf ihn. Ich Bewley? dachte ja, als ich auf ihn zugegangen bin, er wird nicht ein Wort Not worth sagen. mentioning to you, like. Und wir reden eigentlich nur mit uns I selbst. see. Goodbye. Ta-ra. Ja,
Gut, ich wollte eigentlich nur rausfinden, warum du mir auf die Schnauze hauen willst. Wir gehen wieder in die besagte Alley. Hier ist nix. Oh, vielleicht kann ich ja von hier hinten ins Klo rein. I'd rather not go. Nee. Ja, bevor wir hier rausgehen, gehen wir mal hier raus. A humble local dwelling. Man sieht schon ein bisschen freundlicher tagsüber aus, aber nur ganz bisschen. Das können wir ja auch überall anklopfen. Nobody home. Aber gestern war hier noch jemand, da hat jemand das Licht ausgemacht. Dann dachte ich die ganze Zeit, ich sehe gruselig jemand vor dem Fenster stehen und rausglotzen. The road disappears over the horizon. I see nothing but moorland. Hier vereinzelt ihre Häuser da stehen haben, ey. A humble dwelling. Guck mal, der Schmied, der ist auch am frühen Morgen schon am Kloppen. Oh. The little whelp looks determined to slaughter the very air itself. Ein junger Link. Hello, Yes? my name is Thomasina. What's yours? Douglas? It's a pleasure to meet you, Douglas. That's a Schwert. great sword technique you have. Thanks, miss. Mr. Crozier's gonna make me a real one when I turn 12. I'm preparing myself to fight the lantern Redet so, worm. als hätte er eine verstopfte Nase oder so. What is the lantern worm? It's gonna come back and get us all. John Lantern thought he killed it at the River Ware, but my father told me it still lives. We must all be prepared. The lantern worm isn't real, Douglas. Father just told you that to get you out of his hair. Not true. I saw it slithering out by the beck. Like a giant eel it were. I ran home so fast I thought I would fly. Sorry, miss. My Der brother Junge has ist ja a vivid super. imagination. Children often do at his age. Ach, geil. I'll keep training. You will all thank me when I thrust my sword deep into its fat belly. Douglas, this lady doesn't want to hear your nonsense. Aber eigentlich ganz spannend. Er will einen riesigen Wurm erlegen. Do you like living in Bewley? Yeah, I do. Are you from the city? I'm from a long way away. You must have come on the train. I love watching all the steam puff up into the sky. Have you been on the train yourself? No, miss. Our parents don't have the money for train tickets. Father says we have all we need here in Bewley. Perhaps this nice lady would like to take you away with her on the train. Oh, ne, dankeschön. Oh, I need to stay and protect Bewley from the lantern worm. Wollte ich mir gerade eher das Kind aufschwatzen? Do you know a man called Leonard Shoulder? That's a funny name. Ja, hat er recht. Have you heard of Hobb's Barrow? What's that? A local burial mound. Our parents don't let us wander far from the village. What's a burial mound? Don't you mind about that, Douglas. Also, sie ist ja gar nicht die Mutter, die ist die Schwester, ne? Aber was für ein Who's Altersunterschied. Mr. Crozier? He's a blacksmith. His forge is just over there on the other side of the square. Don't you think 12 years of age is a little young for a real sword? I'll be a master swordsman by then. Goodbye. Goodbye, miss. Und wenn er so weitermacht, wird er ein The krasser young Typ woman sein. looks extremely bored by it all. Good day. Gähnt auch die ganze Hello, Zeit. miss. My name is Thomasina. What's yours? Soundtrack, ja, was Twin Betty. Peaks-mäßiges. Nice to meet you, Betty. Besser wird's nicht. What are you up to? My brother is practicing his sword fighting technique. I'm to watch him until he tires himself out. I'm tireless. This time last month it were all about his teaspoon collection. This month it's swords. Er ist tireless, das heißt so viel wie, er hat keine Räder. Do you know a man named Leonard Shoulder? No. Are you sure? Yes. Ganz sicher, nein. What do you know of Hobb's Barrow? Our parents don't like us talking to strangers, miss. So you know of it? No. Are you sure? Yes. Yes. Goodbye. Bye, miss. Ciao. Ciao, ey. Na, reden wir mal mit dem Schmied hier. Er wird doch schon geklöppelt. Was bauen Sie denn da? Ein Zweihänder oder was? A fantastic specimen. Oh, ein Alas, Fossil. it's not mine to take. Fossil.
This appears to be the forge of a local blacksmith. The blacksmith is right here. I've no need to go inside. Gucken wir mal rein.